大家好，我是客家佛教中心的小行讲法师，是尊贵的赞德古仁波切的弟子。今天继续跟大家分享我们仁波切这一本英文书《Peace》，中文书名是《宁静》。那这本书总共分成7个章，还有其他小节。那我们目前呢在 Part 2 Peace Comes， 这是第2章，宁静来自于。那上一期我们已经分享完了，就是这个 Part 2:6 就是第2章的这个其实属于第2章的第1个小节，但是整体来讲它是属于第六个节。上一期分享的是宁静来自于真正的私语。那我们今天呢会去跟大家分享的是 Peace come from by looking beyond the altar of ourselves。那这个讲的是什么内容呢？我们继续现在就跟大家看一下它的进一步跟大家分享。好，给大家念一念这个内容。Peace comes from by looking beyond the altar of ourselves. When you have awareness, you make people around you suffer less. 那它的标题是这样写的，它标题说宁静来自于越过自我的佛坛往外看，超越自己的佛坛向外看，这样子都可以解释。他讲，当你变得更加富有觉知的时候，你身边的人就会少受一些苦。那这具体内容是什么呢？我们再继续跟大家念下去。Consistency arises from awareness, which is the root to all patterns of behavior. Awareness is a very powerful human practice, a human tool that will make us happy, harmonious, loving, caring, and alert. Awareness creates awareness. Awareness practice, alertness, and consistency brings awareness. We begin to know the needs of others. That is why the practices and monks in the holy traditions of the southern forms of Buddhism such as Burma, Cambodia, Laos, Sri Lanka, and Thailand all focus strictly on vipassana. I've seen it in Bodh They walk up and down the temple with their eyes closed or semi-closed with one foot in front of the other, slowly focusing on the breath. They block out everything, but in blocking out, everything gets absorbed because their minds become focused. They practice that for years. I've read about great Burmese masters and Thai masters in the north that do this practice of awareness and gain exalted states. 好，那这是前面的2段。那前面2段讲觉知是什么呢？觉知其实是专注和察觉当下的一种状态。我们的行为是不是能够抑制？它其实来自一种觉知，而觉知呢是各种行为的根本。那这一段的开始是这样子，所以我们要知道什么叫觉知。觉知，你的稳定性的持续性来自觉知。当然，如果说你没有觉知，你可能做事情就完全不上心啊，那怎么可能有持续性呢？所以这是很多行为的一种基础来的。所以觉知呢，在人类的一种修持上，对人类身上它是非常非常重要的。它能够让我们更快乐，它能够让我们更加的怎么说呢？更加的和谐，更富有爱心，更能够关怀和维持警觉。当我们有了初步的觉知呢，我们就会创造更多的觉知。所以对于觉知的训练和保持警觉性和一致性，会带来更多的觉知。所以如果我们能够常常训练这些觉知的话，你知道你当下，你很清楚知道当下做什么，而不是反射性去做的话，你能够更加警觉，而且你能够更加对任何事情能够更加持续以恒的。而且当你这么做了，你就会延伸更多的觉知，你会更加清楚自己在做些什么东西。而且当你长期这么做了，你还会开始去明白别人的需要。那说这就是为什么在缅甸啊、柬埔寨啊、老挝啊、这斯里兰卡和泰国这些南传佛教僧人，他们都非常强调内观的这 vipassana。而不是说曾经看过菩提伽耶僧人，他们常常是半闭着或者完全闭上自己的双眼，一步一步的就一个脚的就是脚的脚趾贴着另一个脚的脚趾，就一步一步慢慢的去在寺院行走，这是行禅。他们全神贯注的就看着自己的呼吸而已，
似乎将自己跟外界是隔离的，但是透过这样子的一种隔离呢，他们其实却跟他更深入的去跟身边的一切有互动，他们吸收了周围的一切。为什么呢？因为他们的心已经变得非常专注。那当你非常专注的时候，你对周围所发生的事情，你会变得更加敏感。那专注于自己的呼吸，这就是觉知，维持觉知。那所以他们每一年呢，重复做同样的修行。那仁波切说，他曾经读过伟大的缅甸和泰国北部的高僧们，他们因为修持这种觉知而获得而修到了一个非常高的一个境界。好 ，It is not to torture them, it is to bring awareness to their mind, so that their minds do not get distracted by other activities at that time. With the practice of awareness, the first thing is that their immediate harm to others, knocking things down, breaking things, forgetting appointments, promises, and commitments, and not caring, is lessened and is eventually cut off. On the next level, they are able to absorb knowledge very fast because their minds are focused. The knowledge is put into use and they do not need people to police them anywhere. Then they go to a higher form of practice of awareness, where they practice awareness well and deeply. This does not mean that it takes years, it means they put in concentrated effort. They start remembering and recalling things early in their childhood that were stored in their minds. They will even start recalling things in their mother's womb. If we can do it through regression therapy, we can definitely do it in meditation, because regression therapy is not something new. It's not something new. When it gets even higher and more subtle, they will start seeing different types of lights at different stages. Their concentrations becomes very deep. 好，好，刚才讲到泰国的这些僧人，缅甸这些僧人，这些南部的僧人，他们通过觉知的训练，能够得到很高的一个修行境界。那其实这样子的一种修持，其实并不是要去折磨他们，只是要让他们的心处于更加觉知的状态，那好让他们的心识不会被其他的活动所影响。那透过这种修持、这种训练的这种觉知的修持呢，可能最明显的就是他们对他人的伤害。或者是比如说踢倒东西啦，或者破坏东西啦，或者忘记跟什么人有什么约会啦，忘记自己对什么人许下什么承诺啦，忘了去关心任何人啦，他们这样子的一种行为呢，就会减少，甚至会消失。记得觉知的训练能够让我们减少就是一些生活上的事物，比如说不小心撞倒东西啦，比如说不小心破坏东西了，或者是忘记这个忘记那个丢三落四的。这是觉知的训练。那在另一个层次上来说呢，他们因为长期觉知和专注的话，他们在知识的吸收上是非常快的，因为他们非常专注，而且能够将知识化为实际的行动。同时很重要就是这些，你是一个怎么做，你对自己的行为都非常充满觉知的话，那你就很清楚知道自己在做些什么东西。在这种情况下呢，他不需要别人的监督，就能够去执行任务，也不需要别人提醒。那接下去呢，他们就进行更高形式的一种觉知训练。那在这样子的一种训练里面，他们学习进入一种深度的觉知状态。这其实并不需要花上很多年的时间，只要你能够专注，其实并不需要花上很多年的时间。然后呢，这样子的修持，更高级的修持，如果能够时刻保持觉知和专注的话呢，他们就能够开始去勾起潜藏在记忆深处、心识深处的一些记忆，小时候的记忆啊，甚至能够记起在母亲子宫内的一些事情。如果说现代的这些现代的疗法，就是能够前世疗法吧，能够追溯到这些记忆的话，那我们必然也能够透过禅修，能够达到同样的效果。那因为其实前世疗法并不是什么新鲜事，在佛教里其实这是怎么说呢？这几乎是司空见惯的事情。所以呢，我们必然能够透过禅修达到这样的效果，达到更深更细微的境界。那如果在进一步的时候呢，你可能会看到一些光啊，不同的光啊，那你的专注力呢会变得更加的强。
Okay, 好。Awareness meditation has nothing to do with you blacking and blanking everything out and just sitting there knowing nothing. In the initial stages of awareness meditations, you blank things out, not for the sake of blanking them out, but for the sake of focusing on your mind. And what is the mind? Awareness. When you reach higher states of awareness, your memory becomes clear and you recall things easily. Whatever is absorbed into your mind is not forgotten. You could have met 1,000 people and you would not forget them. The habits, what they liked, and even what food they liked to eat, you will not forget. For example, His Holiness the 14th Dalai Lama has an incredible ability to remember you even after 10, 20, 30, 40 years. He remembers what you like, who your deity is, what practice you liked, and even when he met you. And he meets thousands and thousands of people a year. It is incredible. I know for sure that this is a sign. And it says in the scripture that he has achieved shamatha awareness. 好，这里说的是，他说，刚才我们说嘛，觉知训练，如果你能够充满觉知的话，你就能够逐渐的去追溯回一些过去的记忆。他讲，其实觉知的训练呢，这一个禅修呢，并不是要把自己关在黑暗当中，脑袋空空的坐在那儿什么都不想。虽然说在这个觉知训练的一种最初级阶段，你要放空自己的脑袋，但是它不是为了放空而放空。那这样子的这种放空的训练呢，只是让你的心识更为专注而已。那什么是心识呢？那心识讲的就是觉知。当你的觉知达到更高深的境界的时候，你的记忆会变得非常清晰，而你很快的就能记得许多事情。任何进入脑海的事情，你都不会忘记。那你可能见过1000人，你不会忘记他们，你会记得他们的一切，包括他们的习性啦，他们的喜恶啦，甚至包括他们喜欢吃的食物啦，你会记得一清二楚。让博士说，举个例子，那讲法王有着很强的记忆力，他能够在20-30年或者40年之后，记得你喜欢些什么，你的本尊是谁，你喜欢什么法门，甚至包括他什么时候遇见你，你想象他法王每1年见到的人是属于万计的。他会记得，他记得在哪一年见过你，你可能本身早就忘记了。那问题是，他是一个那么怎么说那么著名的人物，他每天见那么多人，你可能你可能是这一辈子可能只见了他那么一次，但是你可能会忘记了，他反而会记得。所以这是觉知训练，这是不可思议的。那仁波切说。仁波切很肯定说，这是因为法王呢，他已经达到了色魔他的一种觉知的境界。那这其实这是什么神奇的事情吗？那仁波切说，其实不是的。It's not magical. If you actually sit, focus, and relax, you can remember things much better. If you fluster, there's music, people shouting, your kids screaming.Your dog's barking, you cannot concentrate. But if you concentrate and develop this practice of awareness, you will be still inside even if there's chaos and turmoil around you. There are renowned Thai, Burmese and Cambodian monks and lay people I've read about too, even in this century, have stayed in awareness meditation for 3 to 6 days continuously without moving.I don't want to just keep talking about Tibet because this is not a gift of Tibet. It is a gift of Buddha. All these Thai, Burmese and Cambodian monks may not have to offer silver bowls, brocades, and butter lamps on their altars, but they are offering much more. Are we doing that? 那仁波切在这里呢，他讲他刚才说的特爱法王的那个记忆或者过目不忘的记忆，他讲其实不是什么魔法，就是如果你能够专注，你能够坐着，你能够专注和放松的话，你其实就能够拥有更好的记性。如果你很慌乱，比如说你身边的人你是在你身边充满很嘈杂的音乐啊，有很多人在叫喊啊，孩子的尖叫啊，有狗的吠啊，狗吠声等等，你就没办法专注。当然，如果你能够专注和更为觉知的话，你即使身边充斥着这些很喧哗的叫闹等等，你的内心依然是会平静的。那仁波切说，他曾经阅读过关于本世纪一些著名的泰国、缅甸、柬埔寨僧人或者在家众，
能够持续3到6天，完全维持在一种全然静止的状态的自己。有些说他其实并不想一直在说关于西藏的事情，他讲因为这些并不是西藏独有的，这是佛陀的，这些觉知训练啊，这些等等，这并不是西藏独有的。所以仁波切举一些泰国缅甸僧人的一些故事。他说这些泰国缅甸的柬埔寨僧人呢，也许没有办法在佛山上供养银丸啊，或者是那些丝绸等锦缎等等，或者酥油等等，但他们供养的却是更多的。那我们自己扪心自问，我们有这么做呢？我们有做到吗？ When you have awareness, you make people around you suffer less. Do you know why? When you are not aware and you need to be told at all time what to do, you burden people around you. You may talk big, use fancy words, and explain yourself away. It works the first or second time, but not all the time. It becomes like the little boy who cried wolf. From a lack of awareness, a lack of consistency arises in our mind. We think that only we are right, our way is right. From that arises anger, which blasts through everything. When we have anger, we cannot see anything or anyone. We only see what we want to. When the anger subsides, whether it takes 10 years, 10 months, or 10 days, we will look back at all that we have done out of anger, and there will be nothing but regret. Perhaps towards people we love, the things we care about will be gone. Treasuring our anger is equivalent to us saying, I don't treasure the people I love. And for Dharma practitioners, it is equivalent to saying, I don't take refuge in tree jewels. With anger, the blessings of the tree jewels cannot enter. With anger, your loved ones cannot be with you. With anger, you destroy yourself, even if you are 80 years old. You destroy yourself. Whether you want to look at anger from the lower, middle, or higher points of view, or from a dharmic point of view, it is destructive. From the human point of view, it is destructive. From the self-improvement point of view, it is destructive. 好，这一口气给大家念了3段。他说，刚才我们说的是，这些泰国人不是说不想特别强调西藏，因为其实这是佛法中的内容，并不是西藏独有的。那当你有了觉知呢，你就会减少身边人的痛苦。那你知道为什么吗？因为你不够觉知的话，你时时刻刻都需要别人提醒你该做什么。当你这样子的时候，你已经给他人增加负担了。你可能嘴巴说的很好听啦，口若悬河啊，你懂得使用各种好听的话来给自己辩解。那在第一次或者第二次，别人可能还信你，那可能还是能见效的，但不可能永远都有效。久而久之呢，你会变成狼来了的那个孩子，没有人会相信你了。所以由于缺乏觉知呢，那这种不一致性就会开始在我们的内心萌芽。我们会认为只有自己是对的，也只有自己的那套是正确的。从这里呢，产生的是愤怒的情绪，而愤怒会把一切都摧毁。当我们有愤怒的心的时候，我们就没有办法再看清楚，没有清楚的看待任何人与事，而只会看到自己在几天呢、几个月或几年内所要的一切。也就是说，我们只会看到自己短期内想要的一切。当愤怒消失的时候，当愤怒消失的时候，我们会回顾自己所犯下的错误，而那时候除了后悔呢，除了悔恨呢，你什么都没有了。你所关心的一切也一样，它不会再回来。所以你如果继续让自己愤怒下去，你等于就是在说我不珍惜我所爱的人。那对于佛法修行者来说呢，他就等于说我没有在皈依三宝。愤怒会阻止你去接受三宝的加持，那愤怒也会让你所爱的人没有办法靠近你。愤怒还会让你毁了自己，即便你已经是一个80岁的老人家，愤怒一样能够将你摧毁。那无论你从哪一个角度，从低啊、中啊或者高的角度来看，或者从佛法角度来看，那愤怒呢都是极具毁灭性的。那如果从人类的角度来看，它一样是具有毁灭性的；从自我提升的角度来看，它同样具有毁灭性。所以这个非常非常这一章非常重要。我个人觉得，因为可能对我来说，它是非常它提醒了很多我常犯的事情。But if we practice awareness and focus on that, we will see our anger lessen. People whose anger grows with age are like babies in the nurturing stages. Their minds move back and forth. It shows that they have done zero practice. There's no Dharma practice and no practice for themselves.
Let's not even talk about Dharma practice yet. We should practice caring for people who we love. This practice, what's a practice? To improve with every year. If you don't improve, whatever we are holding on to now will be lost very quickly. It will be irrevocably lost. Whatever we pull all our energy into on an external level cannot be maintained. We don't create the causes for it to be maintained. You might have a fabulous boyfriend and you keep him by wearing low-cut blouses with short mini skirts and fancy makeup, by ensuring you are always beautiful and your hair is perfect. You know what? There are another 20 million people who look like you, or even better, what's to say your pretty face don't look like someone else's? But if you maintain or love the person with love, compassion, forgiveness and consistency, you have a higher chance of keeping him, in most cases. It's the same for our parents and our friends. Through the cultivations of these qualities, you stand a higher chance of keeping them. But it is harder. It seems easier to work on the external, changing our hairstyle or clothes, wearing something sexy or changing jobs, cars and watches. Think about how many times we have done that in our lives. It's much harder to change inside because the benefits are greater. 然后我再继续跟大家说一下。刚才说的不要让自己再继续愤怒下去，因为愤怒呢是极具毁灭性的。但是当我们开始培养觉知的时候，我们就会看到我们的愤怒是逐渐减少的。其实你会发现，当你专注在自己的心识上，专注在自己呼吸上的时候，其实很多情绪都会平复下来。所以你开始培养觉知，你看到自己是怎么在愤怒的话，如果你能够让自己停下来去做一个觉知的训练的话，你会看到你的愤怒会逐渐减少。那些让愤怒随着年岁增长的人呢，其实就好像说在培育其中的婴儿一样，他们的心是摇摆不定的。那这显示他们根本没有修行，他们既没有佛法修行，也没有自我修行。虽然不切说，我们姑且不去谈佛法修行，我们最低程度应该要学习去关心自己爱的人。那这样子锻炼呢，会让我们一年比一年进步。你不设法去改进的话，我们目前所拥有的一切很快就会消失，而且还是永远的消失。我们投注在外在事物上的一切力量呢，将没有办法维持下去。那因为我们没有种下让他们继续下去的因。好，因为时间的关系，我这一次没有办法就分享完毕。那我们会延续到下一节，然后再跟大家做一个总结。那在结束之前，那希望大家能够根据这个刚才分享的内容，好好去想一下，去进行一些觉知的训练，让自己愤怒减少。好，那在结束之前呢，我们跟大家一起来做一个回向。如宝珍贵菩提心，未生出者愿生出，已生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，未生出者愿生出，已生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿使修以一切功德，利益所有众生诸法空，显明至尊善慧名称师，显示佛法信要诸圣教。我愿世世不离圣上师，我愿随时享有圣正法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽无余，悉令安置四佛地。愿以弘扬中高巴，保护正法理则记，仔细障碍之征兆，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，一子相属二之意，祈愿善慧名声佛，教法永驻，圣增长。愿昼吉祥夜吉祥，昼夜60恒吉祥，一切世中皆吉祥，唯愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳固，妙善法业普及遍十方，上位教法具光照三域，众生未尽，其性恒常住。那好，我们这次的分享就到这里为止。我们下一节继续跟大家分享这个节的内容。好，我们下次再见，谢谢大家。